What's up mga ka-reels, for today's video, andito ngayon tayo sa Yum Yum, located in Qurum, Muscat. Ayan. Kung makikita nyo sa kabilang side, nandun yung beef and chicken shawarma na makapamimili kayo. At meron din mga iba't ibang dish dyan na nakalagay sa salamin. Meron din fresh juice and everything. What's up mga ka-reels, for today's video, nandito tayo ngayon sa shawarma house. Ito yung located din sa Qurum. Ayan, bibili lang tayo ng falafel kasi may pa-event si Amo. Ayan, masarap din yung shawarma nila. And ano pa ba? Yun yung recommend sa inyo. Masarap talaga. Tapos yung ang tawag dun. Basta yun na yun, masarap talaga siya. And ano pa ba? Yung may mga ino-offer dun sila ng mga fries sauce. Ayan. Ito kasi yung favorite na ano ni Amo. Yung gusto niya na resto. So, that is for today's video. Ito ko lang kayo, filter lang yung mga choices nila. You can choose beef or chicken shawarma, anything you want, and dito. So, very accommodating naman sila sa mga sila mababae. Dito sa Turkish resto lang, guys. That is for today's video. It's yung upuan nila, as you can see, and okay naman so far. Ayan. Click natin. Picture. Oh, nagsasapakan na yung mga kurdo. Ayan, nagsasapakan na sila. Nagsasapakan. Sweet. There you go. Ayan. Walang mag-hide dito ng isa man lang. Ayun, nagsapakan. Good morning. What is the best seller in your resto? Best seller? Seller? Yes. What seller? The one that they choose, the customer. Okay. You take it falafel now. Yes. Okay, very nice falafel. Very nice, the Okay. falafel. I have more the dish delicious. Okay? Okay. I have shawarma. I have mixed grill. I have chicken liver, goat liver, meat potato, boneless chicken, sausage. Many kinds. I have their snack. Okay, snack. Okay. Beef Philadelphia, fajita, burger. All this very nice and mixed grill. Okay. Very Thank you. delicious, Thank okay? you, brother. Thank Welcome. you. No problem.